Раз. Алло. Заработал. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? This seal.
I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Птички. Ну, она птички, так птички. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Блин, что искала? Фисташки, потатос, чипс. Так, акула его, а также безопасное разрешение, стандартный протокол, огромное поражение. Зашибись. Все самое лучшее происходит после того, как появляются такие надписи. Огонь на поражение. Угу. Уборщика я помню. Что-то не ключевой персонаж, я так понимаю. Так, мне кто-то есть, вам требует рассрочку, просите своего руководителя предоставить вам бланк R4. Если вы считаете, что освобождение заполнения R4 вам потребует получить письменное разрешение начальника вашего отдела. Так, административная команда, какие-то отчеты, бла-бла. Hello? Hello. Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor. Very good, very good. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, they you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you hallout. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. К лифту. А здесь что-нибудь есть? The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. Так, ну пока не очень понятно, что это за плакат заглянула. Опять непонятная девочка, да, с проблемой в детстве. В детстве мне сказал психолог, что это не так. Кортни Хоуп. Ну, что-то она расследует, понятно. По крайней мере, пока все, что понятно.
знаю, слышала такое мнение, что игра Did I напоминает lose you Макс there for a Пейн. moment? Ну, не знаю, так, You по-моему, know говорят те, what's кто on не my играл... My baby brother, Dylan. 17 years since the men of в this другую bureau игру от took этой him. компании. Про одного писателя. Вот. На это больше напоминает. Так, аппараты пока нам ничего не дают. Что-то пока одна корреспонденция. Так, не следи. Представление любых уведомлений о смерти, связанных с АМС Уиллоу, придерживайтесь следующих рекомендаций. На службе его и ее стране, сожалея, гордый, гордость. Ага. Аляска, ножницы, кровь, истекает потеря, извинения, извините события. Ну да, извиняться сейчас никому не надо. Так ты признаешь свою вину? Угу. Найти не могу. Что идет? Пока только ничего не понятное. Так, что здесь? Тренч, не беспокоить. Не беспокоить меня, оцените. Так, отмените все встречи на конца недели. Я не могу им доверять. Барбара и кому из них, Тренч? Не знаю, пока это больше Алан Вейк напоминает, по факту. О, бахнулся. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Только какой предмет может директор привязать? Look at this place. Where am I? Используй также оружие. Где оружие тут? Блин, рукопашная на В. Ну, давайте попробуем. Не очень удобно. Okay, now I have a gun.
Так, пока не используй, борьба останавливается автоматически. Ну, неплохая вообще фишка такая. Чё? Так, надо будет менять, наверное. Рукопашка на Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Так. Что-то странное. Things have quieted down outside. Чувак Is it safe to застрелился, ты схватил его пушку, какая-то пирамида за тобой заговорила, и ты счастлив? Блин, как скучно я живу. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was. Ну, непонятно, это кто-то ей говорит. Джесси. Get the fuck away! При уроне враги сбрасывают. Так. Форма оружия, хватка. Непонятные показания. Это пока непонятно. Так. Параутилитарность. Специальная процедура не требуется. Форма предмета изменчивая. Когда предмет привязан, он позволяет параутилитам привязку к данному объекту должны осуществлять лишь лица, претендующие на должность. Предмет определяется, является ли бла-бла-бла. В случае отказа претендент уничтожается. Процесс диктуется, но критерии неизвестны. Предмет был обнаружен в старейшем доме в комнате, где сейчас располагается кабинет директора. Популярная гипотеза, множество фондов за всю историю, Экскалибур, таких владельцев. Предмет силы представляет собой взаимодействие. Ну, конечно, короче, понятно. Предмет силы. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner, and you... Так, ну это мы видели.
А, у чуваков не так много жизни валится, значит. The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Так, по-моему, фиолетово в голову ты попадаешь, в туловище. Ну, интересно, эти на все время останутся или будут пропадать? Мало ли потом отгребу. Жизни побольше будет. Ну. Привет, здорово, Гунак, привет. Легенда, здорово. Чуть это молчать. Shut up. Так, что-то есть. Резервировать. Ну пока тогда тут документики какие-то. Почта, главное, такая пневмопочта зачем-то. Директор Сольфас, мы были здесь. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further В мужском instructions. тубике дефибриллятор. Только непонятно пока, буду пользоваться тут аптечками или нет, или только эти собирать. Валить, не валить. О, что-то есть. Так, перемещение задания не надо.
Какой материал? Что-то материалы. Энтропическое эхо. А, это материалы. Зараженный образец. Еще что-то из них делать, что ли, надо? Шпонки. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Ну да, пускай рубается. Чем нравится тащащее, бла-бла-бла. Ясно, по-моему, опять что-то нашли, блин, и врубили, да? Потому что мы наделали. Так, ну, я не вижу других путей. Ну это что за летчик был такой в костюме? С парашютом что ли прыгнул? Так, подождите, а чё она не прячется, не приседает? Это нехорошо. Так, ладно, успеем мы нажать, там что-то он предлагает нам взять. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Please, talk to me. We saw you deal with the compromised agents. Is it safe to come out? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn.
Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just... Блин, не знаю, микрофон работал, не работал. Ребят, здорово, кто смотрит, Дживел, Гунак. Trench is dead. И Shot. нас- I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. Так, whole сейчас room я shifted часик around. поправлю, чтобы на стриме было видно. You did that? Что- And you entered... Сейчас, секундочку. Так, ну по идее чатик должен работать тоже в стриме. the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. Так, ну I don't know понятно, her, что она ищет. but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. Так. But I can't trust her yet. Ну, Or я rather, the не bureau she's соглашусь. a part of. Yes. Да нормальная I can игра. try. Чисто вот мне больше пока на Alan Wake I'm напоминает. speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Так, didn't before. Что-то чатик не хочет работать. Рутони чат. Так, сейчас проверим тестовое, показать тестовое сообщение. О, заработало. Push the hiss out. Очистить зараженного из сами агента.
Не получилось или It что? didn't work. The hiss has burrowed too deep, ripping it out. Так, что за агент Исов? Так, как полагают, городские легенды влияют на создание измененных материалов, но также способны диктовать характеристики альтернативного мирового события. Городские легенды рассматриваются в качестве современной эволюции архетипов Юнга. Так, бла-бла-бла, городские легенды. Так. Оценка посетителей. Rips them apart. Реально как-то... Ну тут же дофига висело, а что только одного надо. Over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Прикольно, да? Пришел, схватил пистолет I'm и gonna дыл же tell her why I'm директора. here. А зарплату на карточку и наликом. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've No, seen почему? mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of Какой communication between бакелитовый? the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. А что за бакелитовый, я не hotline? понял. It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Я говорю, мне больше Алана Yes, Вейка I came напоминает. for my brother, but there are Вечно он other тоже там, reasons too. зачем я I said I писал was вот эти looking вот for все answers, but I сопливые might такие never все истории. understand them. Все вот эти вот I'm not непереживания looking for душевные. proof. This is already it. More than enough. Ты мой брат, он пропал No matter много what they лет told me назад. all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Ну, вообще-то у нас дисковый телефон был, наверное, правильно перевести. Билитовый. Слово-то придумали. А на английском оно, интересно, такое же? Там вообще хоть кто-то понял, что билитовый? Look, I know this is all new to you, so Так, don't сплетен hesitate to старейший ask me дом. anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline.
Так, не завершенно, это понятно. Восстановление здоровья. Снарядить. Так, восстанавливаю здоровье при подборе элемента плюс 20%. Ага. Типа пока непонятно для чего. Миссия неизвестный абонент. Ну вот. Джесси Фейден прибывает в старейший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответ на загадки своего детства. Следуя задание за уборщиком Ахти, Джесси находит застреленного директора бюро Захарию Тренча. Она поднимает брошенный рядом с телом пистолет и переносится в астральное измерение. Странный совет рекомендует привязать оружие, предмет силы, известный как табельное оружие. Ей это удается. Совет сообщает ей о том, что теперь она является директором. Джесси атакует Исы, враждебная сила, заразившая агентов бюро. Она избегает заражений и спасает нескольких незараженных агентов, среди которых Эмили Поуп, которая посвящает ее в подробности сложившейся ситуации. Исы вторглись в бюро и заразили весь персонал, который не использовал рук. Изнанственный усилитель Гидрона. Почему не Гудрон? Устройство защиты, способное защитить от заражений. Ну, окей. Чем меня немножко другое интересует. Так. Бой, прицеливание, рукопашная схватка, используй, схватить, щит, метание, уклонение. Уклонение есть. Уклонение, не спрятаться, не присесть. Переключить карту в сторону, открыть вкладку миссии. Активы. Прыжок, левитация, спейс, рывок, shift. Да. Уклонение. Through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Что-то ничего не уклоняет. Thanks, Emily. При ударе. Память дома, открыты тайны. Так. Ладно, с этим мы еще потрещим. Вот карта. Я вышел, и мне нужно куда-то направо. Так, ну, по-моему, это тупик. Да, значит, по нижнему этажу. There it is again. Our welcome message. Это зажжено. Пока это непонятно, это мод оружия, эффективность боеприпасов. Ага, здесь модное оружие, персональное. Ну окей. Хуже.
попал, гаденыш? И музыка такая, Симба. Так, память дома. Звуки прям, да, по нервам. Да, ну, судя по красному свету. Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Хоть что-то работает. Так, там еще одно убежище, только не понимаю, его можно открывать, нельзя. Блин, если звуки еще на русском были, да, вообще тоже, да, напрягало, тоже не странно. Так, здесь же был... Что-то по звукам там нехорошее за дверьми. Механический бог. Так, барьерец является способом препятствовать побегу или успеху персонала. Было нужно два способа опустить их. Уничтожить несколько источников сконцентрированного резонанса на них непосредственной близости. Уничтожить их в этом районе. Так, генты прибыли абсолютно получение информации второго канала, но слишком плотно для того, чтобы подтвердить тем, с которым все являлось. А, вот это вот, да, ФБР, трали-вали, транспортные расходы. Физический бог. Я видел солнце, машина сводится на машину, которая будет вмещать бога. О, да. Что-то парню уже поплохело. Так. Усиление энергии.
Какие ребятки-то? Почему? Почему-то не работает кнопка уклонения. Записать еще раз. Так, ну давай зачистим. Место быстрого перемещения, да? Communications. We're on the right track. Че, и Сим, работать-то будет? Что-то эти баллончики от него почта валяются. Да? О, да. An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Непонятно, можно ли открывать эти бункеры. Приседайте, чтобы за низкими предметами. А, заработал. Ага, тут ясно. Кнопки не сразу срабатывают. Ну, типа по мере прохождения, да? Так, а как мы туда можем попасть?
оказалось, что на ту сторону надо будет перейти. Надо успеть схватить его за это время или что? Бери давай, схвати его. Здесь какие-то ракеты можно привязать. Так, It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Так, держите, чтобы взять подсвеченный предмет, опустите Е, чтобы поминкнуть его. Используйте метание для завершения испытания в астральном измерении. Ну ясно, это как заодно и обучение некое. Ну окей. Не, вообще прикольно, ничего не знаю. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Угу. Сразу какие-то челы, блин, ломанулись. Ну-ну. Чё, кого мне надо? Ай. Что-то как-то неудачно получилось.
смерть моя придет. Сказал, сейчас чувство умру. Если падать слишком далеко, вы получите повреждения, несовместимые с жизнью. Офигеть. Кто такие умные фразы говорил у них? Что за наезды? Так, где здесь кирку мы забрали? Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Если мы... Стекла поле непробиваемые. Так, есть что? Есть что? Есть. Память дома. Пока непонятно, для чего это память дома вообще.
Надо ждать, пока несколько модов можно будет рубить, потому что что-то... Так, откуда тут на меня бросится напороться? Ну, злиться начинает. This must open the door. Фига себе он. А чё ты так рот раскрыл, чувак? They can fly now. Great. Окей, чё надо, не понял. Ай, твою мать! Непонятно, как ее мочить, ее убивать, эти появляются. Когда в нее кидаешь, мне пора расстрелять или чё? Не поняли, не поняли. They can fly now. Great.
Так, как же эту фигню-то мочить? They can fly now. Great. Блин, вот прицел, да, это круто сделать за головой.
чё ты такая тупая сразу? Ну, кошмар, а. Да ладно. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Так, ну это сбежал, наверное. Ну это чудо сюда куда-то вальнуло. Alberto Tomasi, head of comms. All right, take this down. The hiss The got him. situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Сначала так красиво говорил, да? Ты что это записываешь? На толку-то если я один могу поставить, да? Так, это у меня стоит эффективность боеприпасов. Это у нас что? Размещение. Шанс на зачепление боеприпасов при попадании 7%. Сколочное глушение. Увеличение точности. Так, восстановление здоровья. Сназор при подборе элементов плюс 20%. Так. При подборе элементов 20. Восстановление при подборе элементов 20. Тоже понял. Так. Скорость восстановления энергии плюс 21%. Восстановление здоровья при подборе 26. И усиление энергии плюс 5. Так, что-то мне накидало. Дровник Исов. Так, подрывники и потом приводят сущности Исов, зараженные Исами рейнджера. Так, является, конечно, обычно хорошо вооруженным экспедицией было, и зараженные Исами соперник знаков грозный. Так, понятно. Удостоверение личности. Пока непонятно зачем.
История нападения полярного медведя на город на Аляске. Так. Так, значит, что? Не все так просто тут. Ничего ломать не надо, да? Ну, ясно, ладно. Можно поломать. Ага, другую надо было выйти. The hotline can't be far now. Это всего лишь за телефоном я иду, да? Они дома. Прям надпись на всю весь экран прям. Там очередной нас ждет счастье, да? The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Угу, по одному дверь открывается, да? Так, здесь ничего. Key has a black pyramid on it. Key, it's a black pyramid. Так, и... Пойду в комнату уже по кругу. Сюда. Обратно. А, черная пирамида. Ага. Так, переходы очередные. Давай на 3, да? Точно.
что-то вы меня со своим астралом парите. Так. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Кстати, Tomasi, озвучивает тот, да, Salvador, сам Marshall. директор Remedy, Marshall especially, my head of который в operations. первых двух частях озвучил Макс She Пейна, sees по right голосу through me. слышно. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Эй, I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Так, где-то здесь это Эллен Бич или как там ее? Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but
He's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests. Конечно, все зонды, да. She might find out about you. Кровь из пальчика. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Это все слушаю. Самогонный аппарат, точно. Билаверт, Вышиб, Тренч. Так, предмет должен быть назван всем, кроме директора. Предмет позволяет директору связываться в случае с другими лицами, предмет смертельный, бла-бла-бла. Так, Тренч, финансовый неофициальный. Точки контроля, управленческая команда. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. Население энергии. Блин, когда откроете мне второй уровень? Так.
Hi, Jesse. Так, что тут речь You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming Hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Hope has asked us to document the hiss incantation, she calls it. You mean like in person? In person, with a pencil and paper. I think she's trying to get us killed.
Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? The directorial override is right there, in the control room. How do we get there?
What's down that way? Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Let's see the hiss keep up with me now.
The pyramid. What's a pyramid? The Black Pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Да уж, Remedy не могут, да, не использовать телевизор для таких вещей. Ну, в каждой игре в телевизоре была какая-то вот такая шняга. Так, ну все, сейчас идем к этому певцу. Пласида Доминго. Да уж, точно. Well done. Здесь актер напоминает чуть-чуть Джета Ли издалека, такого старенького. У него все время такое ощущение, что он сейчас там в прыжке сальтуху мачнет. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just Lemon around squeeze. the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah, you think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Причем он с явным финским акцентом говорит. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a burning problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. В смысле? And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The works on the task board here you can do later. When you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Ну, в принципе, здесь использовалось все, но игра по стилистике больше напоминает все-таки Alan Wake. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Скормит оленя не лосю. Что это? Okay, so what happens again if that thing blows up? Power.
Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Ну, причем в комиксной заставке только первом-втором же были, да. В третьем уже совсем другая игра по факту была. Враги? Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Блин, чуть не зарядил в нее. Смотри, не стреляет. О, сколько здесь спамеров стало на Твиче. Офигеть. Ну, Twitch, да, в последнее время, говорят, подпортился. Не тут. Да, иногда такое, блин, возникает желание. Так, захватить ты захватил, но почему-то все красно. What? Что? И ничего, да? Так, мне единственный какой-то проход хитрый. Лифт, что ли? Да, вроде как будто лифт есть. Ma'am, if you're here to help, you should speak to Chief Arish. He's in the security booth. Такие зоны соприкосновения. Так, может быть, с этим Чифом поговорить? Может, этот чувак стоит, она мне сегодня предлагает с кем-то там пообщаться. Dangerous out here, lady. Go see Chief Arish. He's just inside. He'll help you. Где он в инсайде? Не понял, инсайд чего? Давайте попробуем в эту сторону походить. Так, там был зеленый, здесь красный, красный.
Так, опять начинается бормотание. Кто здесь? Так, тихорца вышел. Хер, кто там? Это все, что жизнь с них налетела? Офигеть. Изучить курс полевой подготовки. Так, и что это? Угу. Понял. Ну, с другой стороны, да, здесь начну. Запоминает. Окей. Я пришел. Сюда сходим. Эй, тик-тик, тик-тик. Фига себе, органайзер. Ага,
Ага. His life is in your hands. Вау, понятно, да? Документы тут в открытом виде. So I just read this. Welcome to the Ranger Field Training course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that Здорово, all? чё за обезьянка? I always did love obstacle courses. Обезьянка. DLC. Ты от чего? Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. "45 seconds remaining. Course failed. Try again, Ranger. Типа не успел, что ли? Не, я даже не играл такую. А, что-то я видел там, да, на обезьяны с палками, что-то такое. Да. Не, ну... Странная игра как-то. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Seconds remaining. Да ладно. Не успеваю. 15 seconds remaining. Five seconds remaining. Course failed. Try again, Ranger. Понял. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Seconds remaining. Seconds remaining.
seconds remaining. Ну что ты тут? Course failed. Try again, Ranger. Fuck you, awkward voice recording. Правильно, fuck you. Да пошел ты, я успел, блин, а дверь закрыта. Идите в баню нафиг. Я ходить тут буду. Сейф. Ну ясно, блин. Для того, чтобы не это самое, чтобы... Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Five seconds remaining. Seconds remaining. Course complete. Congratulations, Rainer. Начинается. Can I do that one again? Guessing this isn't usually part of the course. It's protecting itself. To hit it harder to break that shield. Ага, я уже думал улететь, вот сказать, ну у вас черты бабушки, а тут сейчас сейф. Давай. Ну, астрал, понимаешь, тут. Кнопки надо менять, не очень удобно расположены. Ну что, жизни так мало, что ли?
Так, а где будка охраны, вентиляция, подсобка уборщика? Угу, где-то восклицательный знак, вопросительные знаки. Ну, я хороший, да? Куда мы не могли выйти? Ай, не успел идти. Ну, современные игры вообще там как-то совсем все в детство ударяется полное. Графику все никто уже не пилит такую мега-мега, потому что ну зачем, типа. Так, поговори со служем. Что даст? Нет, ничего. Ну, залез типа и все. Здесь мы были. Тут закрыто. НСЦ, PowerPlant, аппаратная энергоустановка. Элеватор не хочет работать. Тут это закрыто, и больше конвейерей здесь не было, да.
Are you new? Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Ну и... Подсобка уборщика. Теоретически вот здесь, если направо пойти, можно перебраться вот туда вниз. Pensioner. Yes. Northmoor is the director. Started to climb on the walls in his bachelor pad. Oh, it's time for a coffee break, son. Ладно, пойдем сюда. Ну что делать? Так, осколочное оглушение. Оу!
Я хожу по кругу пока. Ага, вот чем. Так. А что я могу тут? Так, что у нас здесь? Энергия. Плюс к энергии, рукопашные схватки. Гранат метания. Вот здесь это можно было бомбить. Я тут бегаю, щит. Ладно, щит тоже один. Ну, дополнительная ячейка оружия. Так. Так, что еще тут? Сила можно, метание. Плюс 50% к урону от метания. Плюс 25 к урону от метания. Вращение. Так. Текст.
Честно говоря, напрягают эти записи, типа, ну, есть испытание домашнего сейфа. Сжечь мусор. Попасть как бы туда. Пока не очень понятно вообще куда, чё, почем, зачем. Они здесь все время будут появляться, да? Что-то они здесь все появляются. Сжечь мусор вокруг очага. А какого очага? Мультики мы глянули. Здесь мы проваливались. For a coffee break. Сюда и сюда. Не два пути-то по факту. Только. Здесь отсюда я пришел. Здесь я только что воевал.
Потерялась я. Hey, are you new? Go talk to Chief Arish. Блин, я все это время бегал, блин, и 30 раз мимо этой двери. Вот же... И как с директором разговариваешь, животное? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Well, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. What's your read on all this? When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby. I hope. What do you do here, Uri? Security chief of the I make sure all the weird shit down here doesn't. Learned everything I know from Salvador. And you like your job? You know, everyone. I gotta be proud of work. I've done a few odd jobs, but they say what they mean. I like that. What Listen, I only know itself, but I know it generates all the rule 1, keep it below a certain rule 2, oh, and 3, Sounds like... Oh, yeah, it's all part of the... What do you know about... Not much. I think his director. Salvador told me about the time he saw Trench use it. Yeah, I did see pictures of it once, though, and, it looks different to them. You modded or something? It's new. Is new. In the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that... I should be going. Right. Blockages in pipes C through F. Is the clock back? Now.
Place the parts. My name is Dr. Pierce. By crash, did Ati mean barrels full of hazardous waste? Seems like I'm breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done.
My name is Dr. Pierce, lead researcher of the parakinesiology. I believe. This place is gonna come down. Go to city. Fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the bowl. The clock is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He's very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap.
need to fix this thing ASAP. There go the pipes. Nothing more satisfying than manual labor.
conversion's well below the Crew feels a lot safer when you're around. I should be going. Right. You gotta lock down the lift. Даже громкость не работает. Я тут болтаю. Конструкты сам собой. Так, завершать или еще раз бегать? Хитрю. Глупое дело. I don't like that sound. Гадёнок.
It's fried up. You need to fix it before the old twig bats inside the plant has a shit fit. Let's go lift the lockdown. Снять изоляцию. Мне здесь тоже так просто не дадут, не? Снять изоляцию.
А, это я обошел, здесь висели челы, да? Ага. To protect them, forces contain a lockdown. Only be lifted by a directorial override. This is what we came here to do. Усиление энергии 5%, что это эффективность щита, сметание. Так, энергия 7. Усиление, здоровье. Так, усиление урона 24% усиления. Активы. Концептуальный материал. Это летающие бомбы, это понятно. Угу. Башка надо. Так, если что-то сектор будет говорить про актив, просто ведь вам уже... Так. Опять что-то игра, опять пиво. That's it. Мы показали, The other куда sector дальше should нам be идти. open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. И куда поговорить с Эмили? Управление центральным отделом. Смогу ли я сюда пустое помещение? Ну, сейчас поговорим с Эмили. В принципе, фронт работы теперь понятен. Завтра будем продолжать. I heard the Hiss attacked the power plant. Brings up a lot of new questions. Завтра будем продолжать. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes. Ну, давай, let's talk. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. Ага. That's all she gets. Вот и посмотрели диафильмы, да, с братом. The rest stays locked inside. But we found help. Through вот кто one был of the виноват, да? doorways, we met something.
A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. Я бросила брат. I just want to find Dylan. Я плохая сестра. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. А раньше ты где была? Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Так, ну что, миссию мы закончили. Я думаю, на сегодня все завершим. Завтра продолжим. Огромное спасибо, кто смотрел. Даже, блин, пришли, посмотрели. Спасибо. На сегодня же тогда всем спокойной ночи. И если интересно, приходите завтра примерно в то же время. Ну, плюс-минус. Будем продолжать. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.